Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are you all? I hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful in this sadhana with the blessings of our parents, with the blessings of our Guru, and as per the will of Almighty. So, with this good wish, let's proceed further through the life of our Master Sri Ramakrishna Paramhansa Dev. And in the last episode, we came to know how the base was established to transform Narendra Nath to Swami Vivekananda. So, what next? Let's proceed. Afterwards, Narendra often said Sri Ramakrishna was the only person who, ever since he had met me, believed in me uniformly. Throughout, even my mother and brothers did not do so. It was his unflinching trust and love for me that bound me to him forever. He alone knew how to love another. Worldly people only make a show of love for selfish ends. So, my dear friends, this segment, the initial steps towards the journey of Swami Vivekananda from Narendranath to become Vivekananda, is ending here. So let's proceed further a little bit in the next chapter, which is Exit of Hriday, Harish and Bhavanath. We shall now pause for a while to turn our attention to an event that happened in the Kali temple of Dakshineshwar in the middle of the year 1881. It was the dismissal of Hriday. A change had come of late in his attitude towards the master. He had grown avaricious by degrees. Visitors courted his favor in order to procure interviews with Sri Ramakrishna with presents according to their means. The master tried to dissuade him from accepting these gratitudes and forbid the visitors to offer them. This, combined with the master's rejection of Lakshmi Narayan's offer of 10,000 rupees, irritated Hriday. The greed for money banished from his heart his old love for his uncle, and he publicly taunted the latter in the most offensive terms. In consideration of his past services, the master bore with this insolent behavior, though at times it drew bitter tears to his eyes instead of trying to develop sterling qualities similar to his uncle's. Hriday imitated his outward gestures and singing and dancing before the devotees posed as another Paramhansa Deva. He extorted presents from the visitors and at the same time tried to impose his own will upon Sri Ramakrishna at every step, making himself a positive nuisance at the temple. Once, Sri Ramakrishna was laid up with fever when some of his devotees came to see him and presented him with a cauliflower. He expressed great satisfaction but said, "Please hide it and don't speak to Hriday about it, or he will abuse me." Then he began to praise Hriday's faithful services in the past and said, "Mother has amply recompensed him since he has served me so faithfully. He has purchased lands, he lends out money to people, and is a most influential figure in this temple, where he is highly honored." Scarcely had he finished this verse when Hriday entered the room. The master got nervous and said to him,
Look here, I never asked them to bring a cauliflower. They have brought it of their own accord. Believe me, I never told them to bring it. But Hriday flew into a rage and reprimanded him severely. Sri Ramakrishna appealed to the Divine Mother, weeping, O Mother, thou hast removed all my worldly ties, thou hast freed me from all bondage, but thou didst keep this humiliation in store for me at the hands of Hriday. Suddenly his melancholy mood changed. He added, smiling, he loves me dearly, and therefore scolds me. He is a mere boy, and knows not what he does. Thou must not be angry with him, mother. With this, he entered into Samadhi. So, my dear friends, today I am stopping here. But before finishing or completing today's episode, I must say today we have witnessed a sheer opposite journey of two very important characters in the life of our master Sri Ramakrishna Paramhansa Dev, where one Narendranath, where he was ascending towards the higher planes of sadhana. There we are seeing, or we have just witnessed the downfall of a great sadhak, right, Hriday, who chose to mimic his uncle but forget the forgot the essence of actual realization, actual goal of his life. So now I am adding a little segment in this video from video from now on, because one of my listener actually was a very crucial one in my life. She actually asked me, as you are speaking in you are reading, actually you are reading in English, right? It is for global audience who are not very much who are not at all uh, very much familiar with Indian languages like Bengali and Hindi. So, but as I am a Bengali and a elderly person, I am not that much fluent, and to capture all the essence of this Amrita Vani, actually Amrita Katha. So from now on, I am going to make a little bit just in Bengali. So here it is. এতদিন পর্যন্ত আমরা যেটা দেখেছি, সেখানে আমরা দেখেছি যে নরেন্দ্রনাথের পরিবর্তন, নরেন্দ্রনাথ কিভাবে স্বামী বিবেকানন্দের পরিবর্তিত হবার জন্য যে একটা ভিত্তির দরকার হয়, সেই ভিত্তিটা কি করে তৈরি হলো সেইটা আমরা দেখেছি। এবং শেষ পর্যায়ে আজকের এপিসোডে আমরা শুনতে পেলাম যে বিবেকানন্দ বলছেন, মানে নরেন্দ্রনাথ বলছেন যে তার মা এবং ভাইরাও কখনো কখনো তার ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণ কখনো তার ওপরে বিশ্বাস হারাননি, এবং যেটা শ্রী রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাকে একদম চুম্বকের মতো আটকে দিয়েছিল, এমনভাবে আটকে দিয়েছিল যে যেটা সে এমন একটা বন্ধন, এমন একটা ভালোবাসার বন্ধন যেটা কোনোদিন আর ভেঙে যায়নি। তো বিবেকানন্দের যে বিবেকানন্দ বলবো না, নরেন্দ্রনাথের জীবনের যে ভিত্তি বিবেকানন্দ হওয়ার জন্য, সেই সেগমেন্টটা, সেই অধ্যায়টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে আজকে। এরপরে আমরা এসেছি এমন একটা সন্ধিক্ষণে বা এমন একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্রের প্রস্থান রামকৃষ্ণদেবের জীবন থেকে। সেই মুহূর্তটা, এই যে অধ্যায়টা আমরা শুরু করেছি, সেই অধ্যায়ে বলা রয়েছে এই যে প্রস্থান, এটা কিন্তু মৃত্যু নয়,
এটা কিন্তু ফিজিক্যালি সরে যাওয়া, মানে একদম নিজের জীবন থেকে কাউকে সরিয়ে দেওয়া। সেই সরানোটা কাকে হয়েছে? হৃদয়, যে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচুর সেবা করেন, কিন্তু এই সেবার মধ্যেও ধীরে 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 তার মন বসনে ময়লা জমা হতে থাকে। সে অমৃতকুম্ভের পাশের থেকেও সেই তার নজর ওই শুধু কলসিটার দিকেই গেছে, এরকম বলতে পারি। মানে বলাটা আমার জন্য অনেক বড় ধৃষ্টতা। তো হৃদয়ের মধ্যে অনেক চারিত্রিক দোষ ত্রুটি আস্তে আস্তে দেখা যেতে থাকে। যেরকম বলা যায়, এর আগে আমরা দেখেছি যে হৃদয় কতটা মানে মামাকে, মানে তা রামকৃষ্ণদেবকে ভালোবাসে, কতটা নিঃস্বার্থভাবে তার সেবা করে এবং করেছেন, এবং কতটা নিজে সাধনার জন্য এগোনোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হঠাৎ করে তার জীবনে একটা তাল কেটে গেছে যেন। আস্তে আস্তে তাকে লোকে উপঢৌকন দিতে আরম্ভ করেছে, করতে আরম্ভ করেছে, যাতে তারা শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে মানে রামকৃষ্ণের কাছে যাবার যে সুবিধা নেওয়া, ওই যেমন না এখনকার দিনে কিছু কিছু মন্দিরে আছে না, ভিআইপি পাস দিয়ে ঢুকে যাওয়া, সেই রকম বন্দোবস্ত। যতবার রামকৃষ্ণ বারণ করেছেন, তারপরে কে কোন উপঢৌকন নিয়ে আসবেন, এই সমস্ততে একটা দোটানায় পড়েছিলেন, খুব কষ্ট পেতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একবার তিনি মা কালীর কাছে প্রার্থনাও করে ফেলেন যে মা, তুমি তো আমার সমস্ত বন্ধন থেকে আমাকে মুক্ত করেছো, এই বন্ধনটা, এই জ্বালাটা কেন রেখেছো? ও যে আমায় এই কষ্টটা দেয়, কেন এটা আমায় সহ্য করতে হয়? কিন্তু রামকৃষ্ণদেব সবসময় যে যা বাজে করুক, উনি কিন্তু খালি মনে রাখতেন যে কে কি ভালো করেছেন তার সঙ্গে। তো তাই জন্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনে করতেন, না না, হৃদয় তো অনেক আমার সেবা করেছে। এই সমস্ত ভেবে আবার তিনি মা কালীকে বলেছেন যে মা, তুমি ওর দোষ নিও না, ও তো বাচ্চা ছেলে, ও জানে না ও কী করছে। কিন্তু তারপর কি হলো সেটা কিন্তু আমরা জেনে নেব পরবর্তী অধ্যায়। তো আজ এই অবধি। So, my dear friends, my dear listeners, today I am stopping here. We will continue our journey again in the next week. Till then, be happy, be jolly, and keep praying. সবাই ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন এবং প্রার্থনায় থাকবেন। শুভায় ভবতু।